Я бы звуки видел, а так. Это же вообще вот. Я не вариант. Рожденок тонит, если только.
Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Please accept our humble obeisances. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Bhakti. Please accept my humble obeisances. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Bhakti. Hare Krishna, Guru Maharaj. Ради вас. Hare Bhakti. You hear me good? Video Yes, Guru отключено. Maharaj. Huh? Yes. And how are you? Do you hear me, Guru Maharaj? Yeah, we hear you. Okay. Okay. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Vishnupad Paramahamsa Parajikacharya Sodara Satsishimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai
Prem Skosi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamakund Radha Kund Giri Govardhan Ki Jai Mayapur Navadip Dham Ki Jai Vrindam Mathura Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Yamuna Mai Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Harinam Sankirtan Yaki Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. All glory Sri Guru Karanga, all glory Srila Prabhupada. Om Agyati Maranyasya Gananchana Salakyam Chakshurun Militam Yena Tasma Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Katamayam Tadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Uttapata Kamalam Shri Gurun Vaishnavamshta Shri Rupam Sakajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Satvaitam Savadutam Parichana Zaita Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakhan Vitamshta Nama Om Vishnupadaya Krishna Vastaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Bacharine Nirvishesha Sunyavadi Pashyata Desha Tarine Panchakalpa Drubhyascha Kripa Sindhubevacha Patitanam Pamnebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Vande Sri Krishna Chaitanya Nityananda Sahoditao Gaudadai Pushpavanto Chitta Shanta Tamonadao Namo Mahavadanaya Krishna Prem Badaite Krishna Krishna Chaitanya Namne Gora Tvishe Namaha Panchatatmakam Krishnam Bhakta Rupa Sarupakam Bhaktavataram Bhaktyakam Namami Bhakta Shaktikam Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Chakapate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namosate Shri Ram Keshav Vande Prachadisho Chakapate Paramananda Tatharao Shri Damadibir Avritao Chayatam Sortor Bangor Bam Mandamatir Gatir Matsarvasa Batambojo Radha Madana Mohano Divya Vrindaranya Kalpa Drumata Srimad Ratnagara Singha Srimad Radha Shila Govinda Devo Prestalibi Seva Mano Smarami Shriman Rasa Rasa Rambi Vamshivata Tatastita Karshan Venus Manai Gopir Gopinata Shri Estunaha Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vendaneshwari Rishabhanu Sutta Devi Pranamami Hari Priye Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare Nitai Gaur Premanande Hari Bol So Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayana Namaskrityam Naram Chaivam Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nastapreshu Apatreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shlokir Bhaktir Bhavati Naishtiki Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahmasamhitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishayasaya Lokasya Danyam Svastayanam Mahat Krishna Svatam Upagate Dharma Kyani Pisaha Kalunastati Sammesha Purunarkatunotitaha
Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purna Shuddha Nitya Mukta Pinatvam Nama Namino Trinata Pisa Nechana Tarora Pisa Hishnana Mani Namanadena Kirtanya Sadhari Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Haribo. So we read from Srimad Bhagavatam from third canto, 25th chapter, text 16 to 19. Мы читаем Шримад Бхагаватам, 3 песня, стихи с 15 по 19. Aham mama manota kama lobati birmalai vitam yada imam shudham adukam asukam shamam aham mama manotahai kama lobati birmalai vitam yada mana sudham adukam asukam shamam aham mama bimanota kama lopa dibir malai vitam yada mana sudham adukam asukam samam aham mama bimanotai kama lopa dibir malai vitam yada mana sudham adukam asukam samam asamam. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada Ki Jai. So Kapila Dev instructing his mother, who required about how to purify oneself and to become free of the influence of the material existence. Kapila Dev, Sorry. пожалуйста. Капила Дева дает наставление своей матери, которая задала вопросы о том, как совершать преданное служение. Indira, you have to be a little louder. Капила Дева дает своей матери наставление, которая задала вопрос о том, как совершать преданное служение. Still not so good. Okay. Try again. Капила Дева в 25 главе дает... No, нет. Something in your mic is not good. I'm sorry. I can turn on computer in 5 minutes. No, now I see it's good. Mm-hmm. So I was in low. I was a speaker low. Sorry, Гуру Махарадж. Капила Дева дает наставление своей матери, да, которая спросила о том, как совершать преданное служение. So Kapila Dev, you told what I told about Kapila Dev? Yes, Guru Maharaj, yes. That he is now further speaking to her mother, who was very inquisitive, how to purify existence, to become free of the influence of the three modes of material nature. Huh? И как очистить свое существование, и как избавиться от 3 гун материальной природы. So and here Kapila Dev as the original teacher of the Bhakti Sankhya Yoga process is teaching, explaining from the basic, how to begin to purify one's existence by the practice of the yoga procedure. Капила Дева, изначальный учитель бхакти, йоги и санки, то есть философии санки, рассказывает с самого начала, как практиковать этот процесс бхакти, чтобы очиститься. So there are three yoga processes who help to purify the mind. We have to start to cleanse the mind.
Для того, чтобы очистить ум, существует 3 процесса йоги, и мы должны начинать с того, чтобы очищать ум. Because the mind, the sixth sense is the central sense. If the mind is purified, all the senses also follow and become purified. Ум считается 6-м чувством, и если ум очищать, то все остальные чувства последуют за ним. Therefore, any yoga process starts to purify the mind. Поэтому любой процесс йоги начинается с очищения ума. By following the prescribed yamas, that means rules, and the prescribed niyamas, regulations. И следованию предписанных яма, то есть правил, и нияма, So, то есть правил упорядочивания. especially for human beings, this procedure is needed of following yama and niyamas. И прежде всего для людей предназначена эта процедура следования правилам и предписаниям. Because that will help one to purify the heart and the mind. То помогает очищать сердце и ум. That's also explained by Krishna to Uddhava. На эту тему Кришна также общается с Уддавой. In the 11th canto, 19th chapter, text 33 to 35. В 11-й песне 19 главе, текстах 33 по 35. So he explains there are 12 yamas and there are 12 niyamas. Там он объясняет 12 правил ямы и 12 нияма. So first he mentions the yamas, that means the rules. Сначала он рассказывает про яма, то есть правила. So there are 12 ahimsa, non-violence. Их 12. Ахимса – ненасилие. Satyam, speaking the truth or be truthful. Сатьям – быть правдивым. Asteyam. Астеям Not to covet, or how say to become envious on others' possession or steal from somebody possessions. не завидовать имуществу других и не воровать чужое имущество. Then the other one is asanga. Asanga means to learn to become detached from to be the doer of the influence of external impressions. Следующее асанга означает, что человек не зависит от мнения других. And then the next one is ri. Ri means come from the heart, humility, natural humility, not artificial. Следующее правило ри – смирение, которое исходит глубоко из сердца, а не искусственное смирение. And another yama is asanchaya, being don't consider yourself the possessor of something. Следующая яма – асанджая – не считать, что тебе что-то принадлежит. Because it's all based on the false ego. Ведь это все основано на ложном эго. Okay, asamchaya. Then the next one is astikyam. Astika means that one should trust in the principles of dharma. Следующая астикьям означает, что человек должен доверять принципам дхармы. Then brahmacharyam, so that's to become trained in keeping celibacy. Брахмачарьям означает обучаться соблюдать целибат. And then maunam. Maunam means actually to keep silence or only speak that what is necessary, or to speak about devotional service or about Krishna. И следующее мауна означает сохранять молчание, либо говорить то, что необходимо, либо рассказывать только о преданном служении Кришне. Then sthayiram comes from sthiti, means steadiness. Следующее стайрам означает стабильность.
That means in any yoga practice, one has to be steady, not whimsical. В любом процессе йоги человек должен быть стабильным, а не действовать по своему настроению. Then kshama, forgiving. Кшама – прощение. Even if somebody offended you or didn't or neglected you, you should forgive. Даже если человек вас оскорбил или пренебрег вами, нужно прощать. And another one is abhayam. Abhayam means to be fearless. Следующее абаям означает бесстрашие. Then shaucham. Shaucham, internal and external cleanliness. Таучам означает внутренняя и внешняя чистота. This now starts with the niyama, the regulations. И далее начинается перечисление нияма, ограничивающие правила. That means to start yoga or to progress in the yoga practice, one has to keep internally and externally oneself clean. То есть для того, чтобы практиковать йогу, и для того, чтобы вообще начать практику йоги, человек должен быть чист внутренне и внешне. Then the next one of the regulations is japa, to chant mantras. Следующее правило – это джапа, повторять мантры. Either on counting on the fingers or on beads. То есть когда мы повторяем джапу на четках. So to chant the prescribed number of japa, that means holy names of the Lord. Воспевать определенное количество джапы, то есть святого имени Господа. The another one is tapa, to practice austerity, like fasting or on certain days, like an ekadasi. Следующий этап – практиковать аскезу, например, поститься определенные дни, как в Экадаши. Then another one is homa, to perform sacrifice. Следующее хома – совершать жертвоприношение. Another one is shraddha, to develop faith in process and in faith in Guru instruction and in the goal in Krishna, in the worshipable Lord. Следующее шрадда – развивать веру в наставление Гуру и Господа, которому мы поклоняемся. Actually, faith is very important, because if we have no faith in Guru and in the process, then how we can have faith in Krishna and God? Вера очень важна, потому что если нет веры в Гуру или Кришну, то есть процесс, как мы можем иметь веру в Бога? So Rupa Goswami says, Adhau Shraddha, and the beginning, faith has to be there. Рупа Госвами говорит Адау Шрадха, вера должна быть в самом начале. Then the next one is Atityam, to be hospital, especially for guests, for grihastas, hospitality. Следующее качество – это гостеприимность. Нужно быть гостеприимным к гостям. And the next one is Archanam, Mat Archanam, Krishna speaking. So he said, worship of me. Следующее – Мад Арчанам, поклонение мне, говорит Кришна. Also belongs to the niyama process. Это тоже относится к процессу ниямы. Then Tirtha Attanam means visiting holy places. А следующее Тирта Атанам означает посещать святые места. Not just for sightseeing or photograph, but to really purify yourself by holy association of sadhus residing in the place, and become conscious about the place by hearing about the different leelas of the incarnations of Krishna or Krishna himself. Не просто посещать святые места как туристические достопримечательности, а именно ездить туда для того, чтобы видеть места игр Кришны и слушать там Кришна лилы, святые игры Господа. So the next niyama is para artha iha, acting and desiring for the supreme.
Следующее нияма означает действовать и желать на благо Всевышнего. All these practices are also explained in the Nectar of Devotion by Srila Rupa Goswami. Вы знаете, что все эти практики описаны также в «Нектаре преданности» Шрилы Рупы Госвами. 64 angas. Их 64 анги. They're actually all in the category of yama niyama. Они все относятся к категории ямы и ниямы. And there Rupa Goswami also describes the importance of acting solely for the pleasure of the Lord. И здесь Рупа Госвами объясняет важность действовать исключительно для удовольствия Господа. And to offer him something what is very dear to you. И предлагать ему нечто, что очень дорого вам. Then the next one, also important factor of niyama, is a tushti, to feel satisfied. И следующий важный фактор ниямы – это ощущать тушти, то есть быть удовлетворенным. Don't be greedy for more and more and more and more and more. А не быть жадным, Be иметь больше и больше. satisfied with that what you have and try to maintain it as Krishna's mercy and Guru mercy and engage it in their service. Нужно быть удовлетворенным тем, что у вас есть, и пытаться занять все это в служении Гуру и Кришне. Because we become not more satisfied if we are greedy or eager to attain something and imitate somebody what they have. Потому что мы не сможем. Even if you possess it, even if you gain it, you will not feel happy. Обрести удовлетворение, пока мы хотим все больше, и пока мы недовольны тем, что у нас есть, мы не должны гнаться за тем, чтобы иметь больше, как у других. И даже если у вас что-то появится, как у других, вы не будете от этого счастливы. So you should always be true to yourself. Нужно быть всегда честным к самому себе. That means being natural. Don't imitate somebody or something. Означает быть естественным и не имитировать, не подражать кому-то. You can follow, but not imitate. Можно следовать чьему-то примеру, но не притворяться. Therefore, the Acharya gives us principles to follow. Поэтому ачарьи дают нам этот принцип следовать. But we cannot imitate him, how he is doing it. Однако мы не можем просто притворяться, вести себя как ачарья. So, because if we imitate, there's no more devotion. Потому что когда мы подражаем кому-то и притворяемся, то это уже не преданность. Like an actor, you can imitate a role of somebody, to play somebody. Когда актер играет чью-то роль, But the devotee is not imitating somebody's characteristic, but he is trying to follow the principles and see the good quality in that person and that what he tells and try to practice that, apply it in his own life. это всего лишь подражание. Однако преданный не подражает, а следует примеру искренне. И эти качества и наставления тем, кому он следует, он пытается применить в своей жизни. This we should try to do in a service attitude. Это нужно сделать с настроением смирения. Therefore, the next principle what Lord Krishna is telling here to Uddhava is Acharya Sevanam, to worship the Acharya. Точнее, мы должны это делать с настроением служения. Поэтому следующий принцип, который Кришна объясняет Удаве, это Ачарья Севанам, служение Ачарьи. So these are the 12 yamas and niyamas Krishna tells. Таковы 12 правил ямы и нияма, которые рассказал Кришна. And then he concludes, these 24 elements bestow all desired benedictions upon those persons who devotedly cultivate them. И в заключение он говорит, что эти 24 элемента даруют благословение преданным, которые изучают их. These 24 elements give benedictions to those devotees who try to cultivate. Who follow it devotedly.
that means with surrender, with devotion. Точнее, если преданный с искренностью и преданием следует этим 24 принципам, тогда они даруют ему благословение. Not because I want to imitate somebody. Если они следуют искренне, а не из-за того, что просто хотят кому-то And подражать. want to be a special devotee, therefore I imitating all these yamas and niyamas. Не из-за того, что он хочет быть особенным преданным, поэтому он притворяется, что следует всем этим ямам и ниямам. Although my heart is not in the process, the heart thinks about something else, name, fame, adoration. То есть следует им внешне, а при этом сердце его в другом месте. Оно желает престижа, известности, славы, поклонения. So, and therefore the purification is not taking place. Из-за этого не происходит очищение. So one has to do it, Lord Krishna says, one has to do it with devotion. Поэтому следовать этим принципам, Господь Кришна говорит, нужно с преданностью. Not by imitation or by pleasing somebody or impressing somebody. А не подражая этому следованию не для того, чтобы кому-то понравиться или произвести впечатление. Because then the purification really can take place. Только при искреннем следовании произойдет настоящее очищение. Cannot take place if we imitate something. Оно не произойдет, если мы подражаем чему-то. But if we are have devotion, Однако, если у вас есть преданность, although I don't feel qualified, хотя если я следую этому, но даже если нет качеств для этого, I have no idea, but I have faith in Guru. Нет никакого представления, но есть вера в гуру. I have faith in the descriptions or guidelines given on statements of the Shastra. Есть вера в описание и наставление шастра. So then, if by this faith alone, on this devotion, the bhakti seed can become implanted and can grow in a natural way. То только благодаря одной лишь такой вере семя бхакти падает в сердце и естественным образом вырастает. So the heart is a resting place of so many anarthas. Поскольку в сердце покоится очень много анартх, And we cannot get rid of these anarthas by our own endeavor. и мы не можем избавиться от них с помощью собственных усилий. Therefore, Lord Kapila Dev, he wanted to impress to his mother, you want to purify yourself from this influence of material nature, then the only way is to follow the process given in the Shastras, in the Vedas, and that's the process of yoga. Поэтому Господь Капила Дев говорит своей матери, что если ты хочешь очистить сердце от анарт, то единственный способ – это следовать процессу йоги, данному в шастрах. And in the Sankhya philosophy or Sankhya process, Kapila Dev teaches Astanga yoga, who is a part of Jnana yoga and Bhakti yoga. В процессе философии санки Господь Капила обучает также which yoga? Jnana yoga? Jnana yoga, Astanga yoga is a part of Jnana yoga. Аштангу йога, которая является частью гьяна йоги. Although it is also a separated thing. Хотя они также отделены друг от друга. What means Gyan? Что означает гьяна? Gyan means, how say, empiric process. Гьяна означает эмпирический процесс. That means you try to purify yourself and making progress on your own by practice. То есть, когда человек достигает цели своими собственными усилиями. So ultimately, what Lord Kapila Dev is focusing, and in general, it's the focus of the Bhagavatam, is to engage in Bhakti yoga. И
Господь Капила прежде всего сосредоточивается на главном во всем Бхагаватам, заниматься бхакти-йогой. So that's also explained in, let's see. It's explained in Shukadev Goswami's instructions to Parikshit. Об этом же говорится в наставлениях Шукадева Госвами царю Парикшиту. So he explains three kinds of yogis. Он объясняет, что существует 3 пути йоги. So he first explains the one who goes, I would say, who wants to attain these yogis want to attain liberation. Сначала он описывает тех йогов, которые хотят достичь освобождения. And they go through the mechanical process. И занимается механическим процессом йоги. At least 2 of them. По крайней мере, 2 вида йоги такие. The bhakti yogi, not necessary. Для бхакти-йоги в этом нет необходимости. Only if the bhakti yogi is mixed with empirical procedure of the yoga process. Хотя это может быть использовано только если процесс бхакти-йоги является смешанным с процессом опытного постижения или гьяна-йоги. So then it's called Jnana Mishra Bhakti or Yoga Mishra Bhakti. Что называется гьяна Мишра Бхакти или йога Мишра Бхакти. So about Shukadev, he says there are the 2 paths. The first path is the direct liberation. Шукадева Госвами говорит, что есть 2 пути йоги. Первый – это непосредственное освобождение. This is described in the second canto, second chapter, text 21. О чем говорится во 2 песне, 2 главе, тексте 21. That means he leads his prana to the point between the eyebrows, Agya chakra. Когда йог поднимает свою прану в межбровье, and blocks the 7 pathways to leave the body. That means the mouth, the 2 eyes, the 2 ears, that's 5, the genital and anus. в аджна-чакру, и блокирует все остальные выходы тела, то есть рот, глаза, уши, анус и гениталии. So with mantras and with mudras, he blockades these pathways. С помощью мантр и мудр он блокирует эти пути выхода. Because the soul is maintained and existing in this prana air. Поэтому душа, она поддерживается и существует в этих потоках праны. And then on the time of that, the prana can go out one of these 7 holes. В момент смерти душа выходит из тела в одно из этих 7 отверстий. But the yogi don't want that, therefore he blockades it. Но поскольку йоги этого не хочет, поэтому он их перекрывает. It's subtle, it's a subtle technique. He seals it. Это такая тонкая техника, которую он делает. So you see, this yoga procedure is very complicated. Поэтому вы же видите, насколько сложен этот процесс йоги. The result will be that the prana air will be forced to leave through the brahmandra, through the hole in the top of the head. И результатом этого будет то, что пране будет некуда деваться, и она будет выходить через брамандру, через верхушку головы. Then he gives up his the subtle senses and the gross body, including the mind and intellect. Таким образом, йог оставляет тонкие чувства и грубое тело, включая ум и интеллект. That means the antarkarana, this subtle body consisting of ego, mind, polluted consciousness, and
intelligence will enter into these subtle elements in the cosmic manifestation. В результате чего антакарана, состоящая из эго, ума, оскверненного сознания, выходит из тела и попадает в космическое проявление. So it's actually this antakarana who keeps us in the body and always take birth again and again. В физическом теле нас держит антакарана, и это она заставляет нас рождаться снова и снова. But the yogi who is progressed in his transcendental yoga procedure, he becomes free of false identifications. Однако йог, который достиг прогресса в процессе йоги, он избавляется от ложного самоотождествления. There's no more feelings for any needs, for lust and greed and certain achievements. У него нет стремления ни к какому обладанию чем-то, у него нет вожделения и жадности. He's only fixed on the absolute truth, on the Brahman. Он сосредоточен только на абсолютной истине, на Брахмане. So therefore he will attain Brahman. He will attain liberation in the Brahman effulgence. Поэтому он достигнет Брахмана, он попадет в сияние Брахмана и достигнет таким образом освобождения. Shukadeva Goswami explains a second kind of empiric yogi. Шукадева Госвами далее объясняет второй тип йога, который занимается эмпирической йогой. The first one is known as a mukta, the second one as a krama mukta. Первый называется мукта, а второй крама мукта. So the second one he thinks, oh, why go express to the Brahman? Второй тип йога, он думает, зачем сразу идти в Брахман? Let me see and experience all these wonders of this cosmic manifestation. Я хочу сначала посмотреть на разнообразие космического проявления. Therefore, he is, as described in the 22nd verse of the second chapter. И как описывается в 22 стихе 2 главы, so he endeavors to go gradually, step by visiting the different higher planetary systems of the Devaloka and Siddhas, and ultimately attain Brahmaloka. то он постепенно, шаг за шагом, отправляется на Брахма-локу, сначала посещая разные планетные системы и высшие планетные системы. Сатья-лок. And he takes his mind and senses and intelligence with him. И с собой он берет ум, разум и чувства. It means he's not liberated directly. Это означает, что он не получает непосредственное освобождение. Only after Brahmaloka, living there for some longer time, then he will go to the Brahma, also to the liberation Brahma Jyoti. Он получает освобождение в Брахма-джьоти только после того, как длительное время поживет на Брахма-локе. But Shukadeva Goswami is saying these two paths, they're not my path. That's not the path what I recommend. И Шукадев Госвами продолжает, но это путь не тот, которому я следую и рекомендую. These two paths are established by the Vedas. That means by the Vedic scriptures, Shrutis. Эти два пути описаны ведами, ведическими писаниями Шрути. So, because the Katha Upanishad, Они описаны в Катха Упанишад. mentions the direct liberation. В Катха Упанишад говорится о непосредственном освобождении. Yata sarve pramuchyante kama sesya ridhi stita. Ata martyon mrito bhavati atra brahma samashnute. When one is free from all desires situated in the heart, Когда человек освобождается от всех желаний, находящихся в сердце, then one becomes immortal and attains Brahman. он становится бессмертным и достигает Брамана.
And the gradual liberation, step by step, is described also in the Vedas. А постепенное освобождение шаг за шагом также описывается в Ведах, In the Brihadaranyaka Upanishad, в Брихад Араньяка Упанишаде. that is stated, Te archir abhisambhavanti. They reach the sun planet. Говорится, что эти йоги достигают планеты Солнца. So now Shukadev Goswami responds on Parikshit's original question. А теперь Шукадев Госвами отвечает на первый вопрос Махараджа Парикшита. What a person who is dying should do. Что должен делать человек в преддверии смерти? So, and then here he gives the question. Именно здесь он задает Sorry, вопрос. the answer. Точнее, здесь он дает He ответ. already gave answer before in the first chapter of the second canto. А на предыдущие вопросы он уже ответил во второй песне в первой главе. But here Shukadev he says, Nahiyaton ya Shiva Panta Vishata Samshrita Viha Vasudevi Bhagavati Bhakti Yoga Yato Bhavet. For the Jivas wandering in this universal wheel of repeated birth and death, Здесь Шукадев Госвами говорит, для джив, которые находятся в этом вселенском колесе рождения и смерти, there is no other auspicious process for deliverance, Shiva Panta, than the direct Bhagavad Bhakti Yoga path. нет иного пути освобождения Шивы Панты, чем непосредственный путь бхакти-йоги. And Vishwanath Chakravarti Thakur, he says, there is no other auspicious path for those suffering in the material world, because this path produces prema for Bhagavan Vasudev, Sri Krishna. И Вишванат Чакраварти Такур также говорит, что нет лучшего пути для живых существ, страдающих в материальном мире, поскольку этот путь дарует прему к Бхагавану, к Верховному Господу Кришне. So in this way, the Bhakti yoga process is clearly emphasized and pointed out by the Bhagavatam. Так что процесс бхакти-йоги четко описан в Бхагаватам. Sri Krishna also tells in the Uddhava Gita, 14th chapter of 11th canto, text 17. Также Кришна говорит в Уддава-гите, в 14 главе 11 песни, текст 17. Iskinchana mai anurakta cetasa shanta mahanto akila jiva vatsala kamair analapta diyo chushanti te yanaira peksham navidu sukham mama. Those who are without any desire for personal gratification, И у кого нет желаний личного удовлетворения, whose minds are always attached to me, чьи умы всегда привязаны ко мне, who are peaceful without false ego, кто спокоен, не имея ложного эго, and merciful to all living entities, и добр ко всем живым существам, and whose consciousness is never affected by opportunities for sense gratification, и чье сознание никогда не стремится к возможностям удовлетворять чувства. such persons enjoy in me a happiness that cannot be known or achieved by those lacking such a detachment from the material world. Такие люди испытывают такое счастье, которое недоступно тем, кто привязан к материальному миру. Then Krishna even says, "But yamano pimat bhakto vishayar achitendriya praya pragalbhaya bhaktya vishayar nabhibhuyate." My dear Uddhava, if my devotee has not fully conquered his senses, И далее Кришна говорит: дорогой Уддава, если мой преданный не до конца поборол свои чувства, he may be harassed by material desires. его могут одолевать материальные желания.
But because of his unflinching devotion for me, he will not be defeated by sense gratification. Но благодаря ему, его беспримесной преданности ко мне, его не одолеют желания чувственных наслаждений. Then Krishna also speaks one verse similar. Kapila Dev also will speak later on. Yatakni su samitrachi karoti edhamsi basmasat tatamat vishaya bhaktir udavai namshi Krishna sa. Dear Uddhava, just as a blazing fire turns firewood into ashes, similarly, Bhakti unto me completely burns to ashes sins committed by my devotees. И далее Кришна говорит похожий стих Удаве. Дорогой Удава, как пожирающий все огонь, все сжигает дотла, так и огонь Бхакти сжигает все грехи моего преданного. Then he glorifies the greatness of the Bhakta. А далее он прославляет величие Бхакти. By glorifying Uddhava. Прославляя самого Уддава. He says, na sadhayati mam yogo, na sankyam dharma Uddhava, na smadhyayas tapas tyago, yata bhaktir mamochita. My dear Uddhava, the unalloyed devotional service rendered to me by my devotees bring me under their control. Он говорит, мой дорогой Уддава, беспримесное чистое преданное служение моих преданных подчиняет меня им. I cannot be thus controlled by those engaged in mystic yoga, sankhya, pious work, Vedic study, austerity or renunciation. Меня не могут завоевать ни мистические йоги, ни те, кто практикует аскезу, отречение. Mystic yoga, sankhya, pious work. Или изучают шастры. Vedic study, chanting many mantras, Vedic mantras. Или изучают веды. Austerity or renunciation. Также практикуют аскезу и отречение. Then very important verse, bhaktyaham ekaya graya shradayatma priyasatam bhakti punati manishta svapakan api sambhavat. Only by practicing unalloyed devotional service with full faith in me can one obtain me, the Supreme Personality of Godhead. И еще один очень важный стих, что только с помощью практики преданного служения человек может достичь меня, Верховную Личность Бога. I'm naturally dear to my devotees who take me as their only goal of their loving service. И то есть преданные, которые служат мне в процессе преданного служения, начинают, естественно, любить меня. By engaging in such pure devotional service, even the dog eaters can purify themselves from the contamination of their lower birth. Занимаясь таким чистым преданным служением, даже собакоед может очиститься от своего низкого происхождения. So you see the process given by Krishna, process by Kapila Dev, the process what is described in the Bhagavad Gita and in the Bhagavatam is all unison. They're not in contradiction. Так что здесь вы видите, что процесс, который дает Кришна и Капила Дева, тот процесс, который описан в Бхагаватам, это один и тот же процесс, и эти описания не противоречат друг другу. So like in this verse from today, when one is completely cleansed of the impurities of lust and greed produced from the false identification of the body as I and the bodily possessions as mine, one's mind becomes purified. In that pure state, he transcends the stage of so-called material happiness and distress. В сегодняшнем стихе говорится, когда человек полностью избавляется от вожделения и жадности, которые являются продуктами ложного отождествления себя с телом «я», и тем, что принадлежит телу, его ум очищается. Утвердившись в чистом состоянии сознания,
он поднимается над материальным счастьем и горем. The purport Srila Prabhupada writes, Karma and Loba are the symptoms of material existence. Everyone always desires to possess something. It is said here that desire and greed are the products of false identification of oneself with the body. When one becomes free from this contamination, then his mind and consciousness also becomes freed and attain their original state. Mind, consciousness, and the living entity exists. Wherever we speak of the living entity, this includes the mind and consciousness. The difference between conditioned life and liberated life occurs when we purify the mind and the consciousness. When they are purified, one becomes transcendental to material happiness and distress. В комментарии Шрила Прабхупада пишет, кама и лобха являются симптомами материального существования. Каждый в этом мире стремится чем-нибудь обладать. Здесь сказано, что вожделение и жадность возникают в результате того, что живое существо ошибочно отождествляет себя со своим телом. Когда человек очищается от этой скверны, его ум и сознание тоже очищаются и возвращаются в свое изначальное состояние. Живое существо, его ум и сознание неотделимы друг от друга. Говоря о живом существе, мы имеем в виду также его ум и сознание. Когда мы очищаем свой ум и сознание, разница между обусловленной и свободной жизнью становится очевидной. Очистив ум и сознание, живое существо поднимается над материальным счастьем и горем. In the beginning, Lord Kapila has said that perfect yoga enables one to transcend the platform of material distress and happiness. How this can be done is explained here. One has to purify his mind and consciousness. This can be done by the Bhakti yoga system. As explained in the Narada Pancharatra, one's mind and senses should be purified tapparatvena nirmalam. One's senses must be engaged in devotional service to the Lord. Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakti Ruchate. That is the process of bhakti. The mind must have some engagement. One cannot make the mind vacant or empty. Of course, there are some foolish attempts to try to make the mind vacant or empty or void, but that is not possible. The only process that will purify the mind is to engage it in Krishna consciousness or practice in serving him. The mind must be engaged. If we engage our mind in Krishna, naturally the consciousness becomes fully purified and there is no chance of the entrance of material desire and greed. В начале своих наставлений Господь Капила сказал, что совершенная система йоги дает человеку возможность подняться над материальным счастьем и горем. А в данном стихе объясняется, как достичь этого. Необходимо очистить свой ум и сознание. Эту возможность предоставляет система бхакти-йоги. Как сказано в Нарада Панчаратре, прежде всего человек должен очистить ум и чувства. Тат паратвена нирмалам. А для этого все чувства нужно занять служением Господу. В этом заключается суть метода бхакти-йоги. Ум всегда должен быть чем-то занят. Его невозможно заставить бездействовать. Находятся, правда, глупцы, которые пытаются опустошить ум или заставить его бездействовать. Но на практике это невозможно. Единственный способ очистить ум – это занять его мыслями о Кришне. Ум обязательно должен быть занят какой-нибудь деятельностью. Когда мы постоянно думаем о Кришне, наше сознание полностью очищается и становится недоступным для вожделения и жадности. Krishna also tells in the Bhagavad Gita, 4th chapter, text 10, Vita Raga Bhaya Krodha, Manmaya Mamupachrita, Bhahavo Jnana Tapasa, Puta Mat Bhavam Agataha. Being freed from attachment, fear, and anger, being fully absorbed in me and taking refuge in me, many persons in the past became purified by knowledge of me, and thus they all attained transcendental love for me. Кришна также говорит в Бхагавад-гите 4.10, полностью освободившиеся от гнева и вожделения,
много людей в прошлом, занимаясь преданным служением мне, достигли моей обители и достигли любви ко мне. So the point that Srila Prabhupada also made here is that we cannot make our mind vacant, empty. Здесь важная мысль, которую подчеркивает Шрила Прабхупада, что нельзя оставлять ум незанятым. We cannot also run away from it. То есть его невозможно, то есть оставить незанятым, и мы также не можем убежать от своего ума. So we only have to be seeing and accept. We have mind, we have senses, we are persons, and everyone is a person. Нужно увидеть и принять то, что у нас есть ум, и мы личности, все остальные тоже личность. And ultimately we can purify ourselves only, not by empty it or by running away, because we take the problem with us in the forest or mountains or wherever you go, but actually by purifying it by positive action in Krishna consciousness. Так что от ума невозможно убежать, потому что он последует вместе с нами, если мы постараемся убежать в лес или в горы. Но нужно очищать свой ум. Kapila Dev explains in the next verse. В следующем стихе Господь Капила Дев говорит, That the bhakti yogi who becomes purified from false ego and sense perceptions and the mind, he sees the soul within. Что бхакти-йог, который освобождается от ложного эго и перестает воспринимать все чувствами и умом, начинает видеть в себе душу. And he understands, I'm Atma, I'm actually this is my real identity, I'm this effulgent spiritual soul who is always in the transcendental position. It's not a product of the material nature on the body and ego. И начинает понимать, что он не является продуктом этой материальной природы, которая создана из 3 гун материальной природы и эго, что он чистая душа. And it is a very pure, always pure, self-effulgent. И о том, что чистая душа, она всегда чиста и излучает сияние. And never can cut into pieces or become fragmented. Которую невозможно ни разрезать на куски, ни разделить. Material particles you can always fragmentize. Как материальные части, которые, то есть из материальных элементов их можно разорвать, разделить. But because the soul is anti-material and the bhakti yogi can realize that real self, the Atma, and that he therefore understands this Atma is self-effulgent, it is completely pure, transcendental, it's not fragmented, or say can be cut to pieces. Но поскольку душа не материальная, она трансцендентна, ее невозможно ни уничтожить, ни разделить, ни разрезать на части и так далее. And the soul at that point is very tiny, like the scriptures say, like the 10,000 part of the tip of a hair. А поскольку душа очень крошечная, как говорится в Бхагаватам, она составляет 1/10,000 часть кончика волоса. Therefore, as Krishna says in the Bhagavad Gita, the souls they can live everywhere in most tiny and in the most biggest forms. Поэтому Шрила Прабхупада говорит в Бхагавад-гите, что душа, она может жить и в самых крошечных формах, и в гигантских формах. So the soul exists everywhere. Душа существует повсюду, или душа может жить везде. But only if the souls understand and realize the supreme soul, the Paramatma. Но только если душа реализует высшую душу, Параматму. Lord Krishna and engages in his devotional service and in thinking about him, meditating about him, then
he becomes connected with Krishna through yoga, bhakti yoga. That's bhakti yoga. И если душа занимается преданным служением Господу Кришне, то она обретает с ним связь через бхакти-йогу. So and then in the next verse, Kapila Dev explains the self-realized soul in that position, realizing himself. В следующем стихе Капила Дева объясняет, что самоосознавшая душа, то есть прежде всего реализует самого себя. By the process of jnana, vairagya and bhakti. С помощью процесса гьяны, вайраги и бхакти. So one sees everything in the right perspective and he becomes indifferent to material existence and the material influence acts less powerfully upon him. Человек видит все в верном измерении, и уже материальное существование не так влияет на него. Text 18. Это 18 стих. Jnana vairagya yuktena bhakti yuktena chatmana paripashyati udashinam prakritim cha hatauchasam. That's the verse. Тот, кто, занимаясь преданным служением, обрел знания, отрекся от материального и таким образом осознал себя, видит все в истинном свете. Такой человек становится безразличным к материальному бытию, и влияние материальной природы на него ослабевает. Here it is stated that the material influence acts less powerfully upon him. Здесь подчеркивается, что материальная энергия влияет на него меньше, то есть материальное влияние ослабевает. As long as he is in the material world, he still has some experience of material influence. До тех пор, пока он продолжает находиться в материальном мире, он все равно будет испытывать определенное материальное влияние. Because that's natural. Only in the liberated stage, material gunas and influence are not existing anymore. Поскольку это естественно, только в освобожденном состоянии материальное влияние или материальные гуны уже не затрагивают. But the devotee can experience diseases, he can experience coldness, or if it becomes very cold in the winter, or it becomes very hot in the summertime. А здесь же в материальном мире преданный все равно будет испытывать и холод, и жару, и подвергаться болезням. Or he sometimes becomes disturbed because of too many flies and mosquitoes. Или, например, могут одолеть мухи или комары. Like we heard Sanatana Goswami when he had his bhajan kutir at Govardhan side at Manasaganga. Как в той истории, когда Санатана Госвами жил на Манасе Ганге, на Говардхане. So he chanted there and he wrote his books. Где он повторял святое имя и писал книги. And he was always engaged in Manasa Seva and in Parikrama, going around Govardhan. Непрерывно практиковал Манаса Севу и обходил вокруг Говардхана. And he was also living in this bhajan kutir at Manasaganga. И там он всегда жил в Баджана Кутире на Манаса Ганге. So there one time there were many mosquitoes. И как-то раз его одолели москиты. And everyone understands mosquito is never pleasurable, especially if many of them come at you. Все знают, насколько неприятны комары, особенно когда их много. So it's very disturbing. Это очень мешает. But and Shukadev Goswami, he thought, oh, maybe I should go to another place because I'm near here to the water, to Manasaganga. И тогда он решил, что, может быть, лучше перейти в другое место, потому что я здесь рядом с водой, и поэтому они сюда прилетели. Maybe I should go more in the land side, and then the mosquitoes will not disturb me. Может быть, подойти поближе к суше, чтобы комары не одолевали меня.
So he wanted to leave that place. Он захотел уйти с этого места. But nearby of that place of Pachankuttir of Sanatana Goswami was the temple of Lord Shiva. Однако рядом с Баджанакутиром Санатана Госвами находился храм Господа Шивы. Chakreshvara. Чакрешвара. Chakra Eshwar. That means in Brij Bhasi they call it Chakal Eshwar, but it's actually Chakra Eshwara. Чакрешвара. Бриджабаси называют его Чакала Эшвара, но он называется Чакрешвара. So Lord Shiva is very naturally attached to the Krishna Bhaktas. А Господь Шива, естественно, любит Кришна Бхакт. So he always wants to please them, and so he was very happy that Sanatana Goswami was practically next to his temple. И всегда хочет их чем-то порадовать. Он знал, что Санатана Госвами находится рядом с его храмом. So he appeared before him as an old man. Поэтому явился перед ним в образе пожилого человека, старика. And he told him, why you want to leave this place? You're disturbed because of something? Зачем тебе уходить из этого места? Что тебе мешает здесь? Yeah, because so many mosquitoes here. Здесь очень много комаров, ответил Санатана Госвами. So, but please don't leave. Не уходи отсюда, пожалуйста. Please remain. Останься. Because you are very dear to all the Prichapasis and to Govardhan and to all the inhabitants here. So please stay, remain here. Прошу тебя, останься, потому что тебя очень любят все Бриджабаси и все, кто живет на Говардхане. Просто останься. So then Sanatana Goswami remained, and somehow or other this influence of the mosquitoes suddenly disappeared. Тогда Санатана Госвами остался, и эти комары каким-то чудесным образом пропали. Another example of Sanatana Goswami, he was so eager to visit Lord Chaitanya in his house at Gambhira Radha Kantamat. И еще одна история у Санатани Госвами, когда он хотел посетить дом Господа Чайтаньи в Рада Кантанатхе. So he wanted to go, he didn't want to disturb the pujaris from the Jagannath temple. Он не хотел отвлекать пуджари из храма Джаганатхи. So he wanted to avoid contact with them because he had some kind of infection from his traveling through the Charikanda forest. И вообще не хотел с ними встречаться и контактировать, поскольку у него была какая-то инфекция из леса. It was a very heavy itching sensation and blood oozed out and like that. Которая из-за этой инфекции у него очень чесалась кожа, и она даже покрылась кровью и гноем. But he tolerated it. Он все это терпел. So, and he wanted to see Lord Chaitanya, but he didn't want to contact Lord Jagannath's dear servants. Он очень хотел увидеть Господа Чайтаньи, но не хотел при этом разговаривать с близкими слугами Господа Джаганатхи. He went from the seaside and it was very hot. It was now in July, June, July is very hot in Jagannath Puri. Поэтому он решил подойти со стороны океана, и это было как раз в июне и июле, самый жаркий сезон в Джаганатха-Пури. So it's and especially on the beach side. Особенно на побережье. And the sand becomes like a cooker. Когда песок на побережье, он как раскаленная печь. But he didn't feel disturbed because he had Lord Chaitanya in mind. Но ему это ничего не мешало, поскольку в голове его был Господь Чайтанья. Wanted to see him, so I have to go. Господь сказал ему, что хочет его увидеть, поэтому я должен идти. So he went there. Lord Chaitanya was very happy. Oh, you come in this time here to visit me? Он пришел к Господу Чайтаньи. Господь Чайтанья очень обрадовался, что тот пришел в такой сложный сезон, такой сложный. Which way you came? По какой дороге ты прошел, I спросил came from он. the seaside. Я
пришел с побережья. Oh, how you can do that? Как же это было возможно? Because from the temple, from the Jagannath temple to the, how say, to Lord Chaitanya's, where he stayed, it's to the seaside, it's maybe 1.5 kilometer. Потому что от побережья до храма Джаганатхи, где находился Господь Чайтанья, примерно 1,5 километра. But Sanatana Goswami went a much longer path. Хотя Санатана Госвами прошел гораздо дольший путь. And everything on the sand. И все это он прошел по горячему So песку. Lord Chaitanya was very surprised. Поэтому Господь Чайтанья очень why удивился. you did that? Why you didn't went the shorter way? Зачем же ты пошел таким путем? Почему ты не пошел более коротким Because the путем? shorter way is more shady. Потому что там больше тени. So and Sanatana Goswami got blisters all over on his feet. У Санатана Госвами уже были воспалены все его стопы. So you see, a devotee can maybe get diseases, he can feel pains and gets blisters on the feet by doing parikrama. Так что, согласно этому стиху, преданный может подвергаться влиянию материальной природы. Ему может быть жарко, холодно, у него могут быть мозоли из-за того, что он шел парикраму. Sometimes a devotee has a headache. Иногда у преданного может болеть голова. Sometimes he feels weak. Иногда он может слабость ощущать. So a devotee still has these experiences of the duality of the material existence, but this duality is not influencing his determination in his devotional service. Преданный продолжает ощущать влияние материального существования и двойственность, но эта двойственность материального мира не мешает его преданному служению. Because he's so fixed in devotion. Поскольку он сосредоточен на преданном служении. So even a materialist is fixed, dedicated to his work, he has to tolerate. Хотя даже материалист, если он, то есть даже материалист, если он сосредоточен на своей цели, он будет терпеть жару и холод, все остальное. So the materialist is doing his duty. And goes through and tolerates different miseries because he needs salary so that he can maintain his family. Но материалист будет выполнять свою задачу, не обращая внимания на эти условия, потому что ему нужны деньги, и он должен содержать семью. So he cannot say, "Oh, I stop work now. It's too tough. It's too hot. Too much this and too much that problem." Он не сможет сказать, я больше не буду работать, потому что это очень сложно, и тут столько проблем. So he's determined in his duty. Потому что он обладает решимостью в исполнении своего долга. In the summertime, the farmers are so determined to do all their agriculture, even if it is very hot. И вы знаете, сейчас, вот, например, фермеры, они так решительны в исполнении своей работы, хотя, то есть по сбору урожая, поскольку это очень важно, хотя очень жарко. The wife or Mataji cooks even in the hot season, standing in the kitchen, cooking something. Или, например, женщины Матаджи, они в такую жару стоят на кухне и готовят. So therefore tapasya is needed. Так что тапасия все равно нужна. Tapasya to tolerate certain situations and circumstances just to perform our duty. Тапасия терпеть разные ситуации, разные условия для того, чтобы исполнять свой долг. Those who are just have family in consciousness and have to work, they're duty bound in their way. For the pleasure of family and their own senses. И те, кто делает это ради своей семьи, ради своих близких, они привязаны к семьям, то есть к семьям их долг связан с другим, с привязанностью к семье. Similarly, a devotee is performing with determination his seva despite of the sometimes difficulties and not so comfortable situation.
Также и преданные с решимостью исполняют свой долг, несмотря на сложные иногда обстоятельства и некомфортную обстановку. This kind of mentality is very pleasing to Krishna. И такая решимость очень нравится Кришне. Because we can not attain Krishna just by easy life. Потому что Кришну нельзя достичь какой-то легкой, простой жизнью. We have to be determined and also, not become weak when little problems will arrive. Нужно быть решительным, а не становиться слабым, когда появляются проблемы. So, because as long there's material world, there are problems. До тех пор, пока существует материальный мир, проблемы будут. Adhyatmika klesha, adhibautika klesha, and adhidaivika klesha. So there are the three kinds of misery. Таковы три caused by вида the страданий. body, by the gross and subtle body, by the other living entities like mosquitoes or people, and by daivata, that means by nature, too cold, too hot, earthquake, like that. Который причиняет тело, грубое, тонкое тело, другие живые существа, и, например, комары, или стихия природы, когда слишком жарко или слишком холодно. So the devotee remains fixed in devotional service. Преданный при этом все равно остается сосредоточенным на преданном служении. Despite the difficulties, because his goal is resolute. It's Krishna, to please the spiritual master, to fulfill to execute his duties, daily duties. Продолжая быть решительным в достижении своей цели, Кришны, и выполнение наставлений духовного учителя, исполняя ежедневно свои обязанности. So then the verse 19, we are now. Следующий 19 стих. Kapila Dev further explains, perfection in self-realization cannot be attained by any kind of yogi unless he engages in devotional service to the Supreme Personality of Godhead, but that is the only auspicious path. Shiva also uses this word, Shiva Panta, auspicious path. Ни один йог не может достичь высшей ступени духовного самоосознания, пока не станет заниматься преданным служением Верховной Личности Бога, ибо преданное служение – единственный путь, ведущий к совершенству. So here we read the purport. That knowledge and renunciation are never perfect unless joined by devotional service is explicitly explained here. Na yucha manaya means without being dovetailed. And that is devotional service. Then the question is where to offer that service. Devotional service is to be offered to the Supreme Personality of Godhead, who is the super soul of everything, but that is the only reliable path of self-realization or Brahman realization. The word Brahma Siddhaye means to understand oneself to be different from matter, to understand oneself to be Brahman. The Vedic words are Aham Brahmasmi. Brahma Siddhi means that one should know that he is no matter, he is pure spirit soul. There are different kinds of yogis, but every yogi is supposed to engage in self-realization or Brahman realization. As we already heard before, it is clearly stated here that unless one is fully engaged in devotional service of the Supreme Personality of Godhead, one cannot have easy approach to the path of Brahma Siddhi. That means the path of empiric processes is troublesome. Krishna says also in the Bhagavad Gita, but the path of of coming down through the Bhakti Yoga by Krishna's mercy, by the rope that he reaches down to us, so we can by this Bhakti process easily be pulled up to the lotus feet of Lord Krishna.
Комментарий. Здесь очень ясно сказано, что не занимаясь преданным служением, нельзя обрести совершенное знание и отрешенность от мира. Наюджа маная значит не связанный. Говоря о преданном служении, необходимо указать, кто является его объектом. Служить нужно Верховной Личности Бога, сверхдуше всего сущего, ибо служение Верховному Господу – единственно верный путь, ведущий к самоосознанию или осознанию Брамана. Слово «брама сидае» значит понимание своего отличия от материи, осознание себя Браманом. В Ведах эта же идея выражена афоризмом «Ахам Брамасми». Брама Ситхи, человек должен осознать, что он не является материей, а чистой душой. И есть разные типы йогов, но в конечном счете все йоги стремятся к самоосознанию, то есть осознанию Брамана. И в этом стихе ясно сказано, что до тех пор, пока человек не посвятит себя преданному служению Верховной Личности Бога, ему будет очень трудно встать на путь Брама Ситхи. То есть Гуру Махарадж добавляет, что когда йог идет своим собственным опытом, своими усилиями к Богу, это очень сложный путь. А тот путь, который нам спускается сверху по парампаре, ему легко следовать и легко достичь цели. Okay. Hare Krishna. Are there any questions? Вопросы, пожалуйста. Вопросы Харе Кришна, есть? Гуру Махарадж, can I ask? Of course. И мне примите, пожалуйста, мои поклоны. Спасибо за класс, дорогой Гуру Махарадж. Мне понятно отличие ложного эго и разума и ума, но вот я не могу как-то отделить все это от читы, от сознания. То есть стоит ли вообще думать об этом? Потому что раньше говорили только о этих трех составляющих тонкого тела, теперь говорят еще о сознании, чите. И вот я не могу никак понять, чем оно отличается от всего этого. Thank you Надо ли for вообще your об этом думать? class, Guru Maharaj. For me, it is still not clear what is the difference between the component of ego, intelligence, and mind, and chitta, consciousness. Because previously we didn't hear about this component as consciousness. Mostly we heard about ego, intelligence, and mind, but now we hear it often, so I cannot understand the difference, how they separate, and should we separate mind, ego, intelligence from chitta, consciousness? You have to understand, Lord Kapila Dev is a teaching process of Sankhya Yoga. Здесь важно понять, что Господь Капила Дева преподает процесс санкхья-йоги. And in Sankhya Yoga of Kapila Dev, 26 elements are included, including the Atma and the Paramatma. А в санкхья-йогу Капила Дева включено 26 элементов, включая атму и параматму. And as he will explain in the future chapters, he explains this process of the how the consciousness of the pure spirit soul in the spiritual world, who is actually belongs to the marginal energy of the Lord. И в последующих главах It's not different from the Lord, because like the water, the drop of the salt water is also ocean, but it cannot be the whole, so it's always tiny. В последующих главах будет описано, что живое существо, обладающее той же самой природой, что у Господа, не отлично от него, однако является очень крошечным, словно крошечная частица по сравнению с океаном. So that means the soul, like the super soul, is always conscious. It's not inert, unconscious. It's chit. The soul is chit shakti. Что это означает? Что душа, так же как и сверхдуша, обладает сознанием.
она не может быть без сознания, поэтому ее называют чит шакти. And as Chit Shakti, actually the consciousness should always be pure. И в этом состоянии чит шакти оно означает, что сознание чистое. But now the mystery, how the pure consciousness can become polluted by the influence of material energy is explained by Kapila Dev in his Sankhya process. No better analyzation as in his description. И далее вся эта запутанная схема, вся эта история, запутанная, как это чистое сознание превращается в оскверненное, это и описывает Господь Капила в своей науке Санхи. Нет более лучшего и более детального описания, как это происходит. Because he very, very nicely explains how the material nature, who is originally avyakta, not manifested, lying in the body of Mahavishnu, becomes manifested. It becomes vyakta, that means prakriti. Поскольку здесь он тщательно объясняет, как авьякта, непроявленная материальная природа, которая является не материальной, то есть непроявленной, засыпающей в теле Господа Вишну, становится проявленной. So Prakriti is Krishna's energy, apara Prakriti. Пракрити – это энергия Кришны, апара Пракрити. Inferior energy. Это внутренняя энергия Кришны. Prakriti is explained by Lord Chaitanya in his teachings to Sanatana Goswami, actually is dull. It's dull, it has no consciousness. Пракрити, как объясняет Господь Чайтанья Санатани Госвами в своем учении Господа Чайтаньи, она является пракрити бессознательной. So Prakriti is without consciousness, it's dull. То есть она не живая, а пракрити без сознания, она является неподвижной. But in the Prakriti bodies, we can see suddenly there is consciousness. Но когда она превращается в тело, в теле пракрити, мы внезапно видим, что там есть сознание. Clearly, it cannot be a manifestation of Prakriti. И понятно, что это не может быть сама пракрити. So that means consciousness must be something separated of Prakriti. Это означает, что сознание – это нечто отдельно существующее от пракрити. And that original consciousness is actually Krishna consciousness, and his eternal part and parcels, the souls, they eternally belong to him, as described in the Bhagavad Gita. И это изначальное сознание, оно исходит от Кришны и принадлежит Кришне. И это изначальное сознание пронизывает также каждую душу, как описывается в Бхагавад-гите. So Jiva Bhuta belongs to the higher nature, apara Prakriti. Так что Джива Бхута относится к высшей природе, апара Пракрити. Jiva Bhuta Mahabahu. That verse is explained that it's above earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego is the soul. В этом стихе объясняется, что выше уровня эфира, воздуха, воды, земли, огня и земли находится душа. And the soul is not a material product. Так что душа находится выше этих 5 элементов, поэтому душа – это не материальный продукт. So Lord Kapila Dev explains how the soul actually identifies with the material body. И Господь Капила объясняет этот процесс, как душа начинает отождествлять себя с материальным телом. It's a great mystery, but it's not hocus pocus. Это тоже такая скрытая история, но это не происходит так по щелчку. It means the first covering of the soul is the citta. That means the idea or to enjoy separately something from Krishna. То есть и в то же время, эта история запутанная, в то же время здесь нет никакого фокуса.
какого-то фокуса-покуса. То есть первое, что происходит, это чита, вот это сознание души, оно хочет наслаждаться отдельно от Кришны. There are two kinds of chitta, like the nitya nityanam chetanas chetananam. There are two kinds of chetas, the Supreme Lord and the living entity. Существует два вида читы: Верховный Господь и живое существо. So, but here we speak in the Sankhya, that cheta, it's a part of Prakriti, it's the polluted consciousness. И здесь в философии Санхи мы слышим, что такая чита, о которой только что было сказано, это оскверненное сознание. So the fall means from the spiritual platform of the soul to the lower modes of material nature, tamaguna, rajaguna, starts from the most subtle level. И падение души в материальную природу, в тамагуну и раджагуну, и саттвагуну материального мира начинается с самого тонкого уровня. So it's with the covering of the pure consciousness. С участием чисто, то есть это начинается с того, что чистое сознание начинает впадать в иллюзию. Also only by this covering of the material, of the pure consciousness, by the material cheta consciousness, the soul loses its eternal identity as a servant of the Supreme Lord. Имея это чистое сознание, обретая вот это помутнение сознания, обретая материальное сознание, чистая душа начинает отождествлять себя с материальным. And therefore he becomes, infected or weak and becoming influenced by false conceptions. Поэтому она уже получает это инфицирование этой материальной болезнью и становится слабой, и обретает уже неправильное понимание себя. Therefore the next subtle concept are the three kinds of false egos: in goodness, in passion, and in ignorance. Поэтому третье развитие этого осквернения тоже происходит на тонком уровне со стороны ложного эго. Его осквернение происходит в благости, страсти и невежестве. And from these three kinds of false egos, so many different kinds of manifestations, subtle and gross, become manifest. И из трех видов ложного эго в гунах происходят самые разнообразные виды живых существ. The next to the false ego is the intelligence. Близко к ложному эго находится разум. Следующим. Actually, intelligence belongs to the faculty of the mind. Разум относится к подразделению ума. But it has a special function. Является ответвлением ума, и у него есть особенная функция. The mind's function is thinking, feeling, willing. Функция ума – это думать, чувствовать и желать. The mind is not at all reasonable. It's not at all, it does whatever comes in his mind, as we say. И ум, он совершенно не основан ни на каких здравых концепциях, он просто делает то, что приходит ему. So the mind can be very whimsical. Так что ум, он может быть очень хитрым, то есть действовать по своему усмотрению. Therefore, he can be our enemy, he can be our friend. Поэтому ум может быть нашим другом и врагом. But now how the mind, who is very whimsical, can be controlled? Итак, а как же ум, который действует все время по своей прихоти, можно обуздать? It's only possible to reasoning. Его возможно обуздать только разумными аргументами.
And reasoning, that means distinction to what is good, what is wrong, what is good action, what is wrong action, what consequences I will get if I will act in this way or that, how to recognize certain objects, what identify them, the mind cannot do, but the intellect can do. Объясняя ему действия, их последствия, результаты действий, о том, как распознать разные объекты, это ум сам не может, это может только разум. Therefore, the mind needs a sharp intellect. Поэтому ум должен сопровождаться таким заостренным интеллектом. Of course, the sharp intellect can also be an enemy. Конечно, и такой острый интеллект, он может быть тоже врагом. Because the intellect can also be materially directed. Bahusaka yanantasha. Потому что развитый разум может быть и направлен в материальную сторону. But the consciousness with the help of intelligence can be ekeha consciousness. Однако сознание, которое сопровождается хорошим разумом, оно может быть направлено в одну сторону. То есть материальный разум, он имеет много ответвлений, много целей, а сознание одно. So the mind is very important to always have a good intelligence who is focused in Krishna consciousness. То есть для ума очень важно иметь помощь хорошего развитого разума, который сосредоточен на сознании Кришны. Therefore, it is said in the Gita, higher than the mind, higher than the senses is the mind, and higher than the mind is intellect, and higher than the intellect is the Atma. Could you repeat it, Guru Maharaj? Higher than the senses is the mind, and higher than the mind is the intellect, and higher than the intellect is the Atma. Поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите, что выше чувств находится ум, выше ума разум, а выше разума атма. Okay? Хорошо? Спасибо, Гуру Махарадж, за такое систематическое описание тонкого тела нашего. Спасибо, сейчас мне яснее стало. Thank you for this detailed description of our subtle body. Now it is more clear for me. I don't hear you. Thank you for the detailed description of our... No, this we hear, but he speaks from something further. Or finish? He finished, yes. Finish, okay. No. Yeah, it's now in these following lectures, in the late, from 25 on, 26, 27, 20, all these teachings of Kapila Dev, this will be more and more clear then. Вы знаете, если мы будем дальше изучать эти стихи, то есть Господь Капила более ясно все это описывает в последующих стихах, и станет яснее это все. And this subtle body, it's very important to understand this subtle body. This is called antarkarana. И очень важно понимать, что такое тонкое тело. Тонкое тело называется антаркарана. So it's the witness within the body. Это свидетель внутри тела. The gross body is the body like a machine, but inside is the how we call this software. Это словно в грубом теле находится тонкое, как в машине находится компьютерная программа. So we need all a good program, software, and if this is according to material program, we all become entangled with the help of the subtle body. The machine will work in certain direction, get certain results. Поэтому нам... Yeah, okay.
нужна всегда качественная компьютерная программа в нашем теле, хорошо работающая. Поэтому с помощью тонкого тела, разума мы тогда отправим свое грубое тело в верном направлении. But if we follow the Krishna consciousness program, Точнее, то есть эта компьютерная программа может направлять тело в определенном направлении. Если мы будем следовать программе сознания Кришны, then the Krishna consciousness program will become like your second nature, or becomes your real nature, not Maya nature, Krishna nature. Постоянно следовать этой программе, которая будет задана нашему телу, то программа сознания Кришны будет как нашей естественной природой, второй природой, а не природа Майи станет нашей природой. For Sankhya Yoga is very scientific process. Так что процесс санкья и йоги исполнен научных обоснований. It is real gyan that leads to vairagya and ultimately to bhakti. Это истинная гьяна. Истинная гьяна – это та, которая ведет к вайрагье и в конечном счете к настоящей бхакти. If you only follow the general practice of yoga, they also include gyan and vairagya. But if you have not the bhakti, the goal, that means devotional service to Krishna, then it's not the ultimate perfection. So we have to again either you become liberated, but not in Krishna Loka, but in somewhere in Vaikuntha or in Brahma, most probably most likely in Brahman effulgence, or we have to take birth again and again. Если человек следует пути йоги, то она включает в себя и гьяну, и вайрагью. Если же в этой йоге нет бхакти-йоги, то вы не достигнете конечной цели. Человек достигает освобождения в таком случае, может быть, он достигнет вайкунтхи, но или сияния Брамана, но не достигнет конечной цели. Для того, чтобы достичь Кришну, ему нужно снова заниматься этим процессом, но уже с включением бхакти-йоги. Therefore, Shukadev Goswami says, next to these two yoga processes given in the Vedas, there's one auspicious path, and there's the path of Bhakti, Shiva, Panta, and that is the path what I recommend. Поэтому Шукадев Госвами говорит, что вместе с этими процессами йоги, то есть следующим за этим процессом йоги идет процесс бхакти. Его называют Шива Панта. И именно этот процесс я рекомендую, говорит Шукадев Госвами. So you can see Shukadev Goswami gave a complete understanding about yoga. Так что здесь вы видите, что Шукадев Госвами дает полную картину описания йоги. And he explained to Parikshit Maharaj, who was very inquisitive about what to think at the time of that and how to act. He explained them the two yoga paths from the Vedas, from the Shruti. И понимание йоги. Поэтому он объясняет Парикшиту Махараджу, о чем думать в преддверии смерти и что делать. И также объясняет ему процессы йоги. But then after that he only shortly mentioned it. But then he told this is not my path what I recommend. My path what I recommend is the Shiva Panta. It's the auspicious path of Bhakti Yoga. Объяснив ему процессы гьяны и йоги, он также упоминает о том, что это не тот путь, который я рекомендую. Я рекомендую путь бхакти-йоги. Шива Панта. Then in the same chapter, in second canto, chapter 2, he also explains that all other yoga paths without bhakti will ultimately not be perfect. И далее в главе 2, во второй песне он говорит, что эти два пути, гьяна и йога,
не приведут к совершенству, если в них не будет бхакти-йоги. Because even if you want to attain liberation, merging in the Brahman effulsions, you need Krishna's mercy. Потому что даже если ты хочешь достичь брамана и сияния брамана, погрузиться в него, для этого тебе нужна милость Кришны. And as Krishna says, ye tamam prabhadyante, tam sataiva pachamyam aham. Everyone, I reward everyone according to their desires. Кришна говорит, я награждаю каждого в соответствии с его желаниями. So therefore, even if you want to attain liberation, you need also Krishna's mercy. Krishna reveals this aspect to you. Так что даже если ты хочешь достичь освобождения, тебе все равно нужна милость Кришны, потому что Кришна откроет этот аспект вам. If you want to attain certain heavenly planet, you also need Krishna's mercy, because Krishna says ultimately demigod worship is actually worshipping for me, but it is wrongly taught and understood. And therefore, because ultimately the goal of demigod worship is to please Krishna also. In Pancham, Даже в поклонении полубогам. Upasana Kanda. Даже в поклонении полубогам нужна милость Кришны. Кришна напоминает, что поклонение полубогам предназначено для того, чтобы через полубогов поклоняться Ему и в конечном счете удовлетворить Его. Поэтому и для этого тоже нужна милость Кришны. Об этом говорится в Упасана Канде. The Vedas have three parts: Jnana Kanda, Karma Kanda, Jnana Kanda, and Upasana Kanda. В Ведах описывается три пути: карма-канда, гьяна-канда и упасана-канда. Karma-kanda is fruitive activity to attain heavenly planets. Карма-канда — это кармическая деятельность ради плодов для достижения райских планет. Jnana-kanda is also the part of mystical yoga leading to liberation. Гьяна-канда — это путь мистической йоги, который приводит к освобождению. Or maybe Paramatma realization, and then you can also attain liberation, or maybe some kind of liberation also in the Vaikuntha. Это может быть и реализация параматмы, или освобождение, или достижение освобождения на Вайкунтхе. And the Upasana Kanda is the worship of the Lord through the demigods. А упасана канда — это поклонение Господу через полубогов. Because the demigods, they all represent the different parts of the Lord's universal body. Поскольку полубоги представляют собой разные части тела вселенской формы Господа. Therefore, by worshipping them, by pleasing the devas, ultimately we can attain also Krishna consciousness. Поэтому, поклоняясь им и удовлетворяя девов, мы тоже можем в конечном счете достичь сознания Кришны. But the materialistic demigod worshippers, they don't do that. They worship the devas separately of Vishnu or Krishna. Однако те, кто поклоняется полубогам с материальными целями, они этого не достигают, они поклоняются полубогам отдельно от Кришны. That's also explained in the Bhagavad Gita in the 3rd chapter. Об этом также описывается в Бхагавад-гите в 3 главе. But then the result will be that they will just attain a certain abode of the demigod that they worship. Результатом такого поклонения будет достижение обители полубогов, которому они поклоняются. But then later on again, because it's also not eternal, it's not liberation, it's still in the material world, they have to take birth again in the future incarnations and appear again in the Earth planet as human beings or whatever. И поскольку это не является освобождением, то позже они снова должны будут родиться на планете Земля для того, чтобы достичь конечной цели. So therefore, Upasana Kanda is actually
Bhakti, Kanda. Упасана канда – это бхакти канда. But it's directed through the devatas. Это поклонение Господу через полубогов. То есть этот процесс направлен на полубогов. But what the Bhagavatam brought us, Shukadev Goswami and also Lord Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda, they brought us the Kevala Ananda Kanda. That means the pure bhakti process without going through the Deva worship. Однако Бхагаватам и Господь Чайтанья и Нитьянанда, Шукадева, Госвами, они дают нам другой процесс. Это кевала ананда канда, то есть процесс поклонения Господу без полубогов. Means the devotee is respectful to the devatas, but it is not worshipping them. То есть преданный в этом процессе не поклоняется полубогам, хотя относится к ним с уважением. Because the devotee always sees them also as representatives of the Lord. Ведь преданный всегда видит в них представителей Господа. Good, yeah. Yuva, you have a question also? Still relevant? Пожалуйста, еще вопрос, Юва Прабху. No, yes, of course, Guru Maharaj, you already answered, but maybe it will be more clear if I ask it. So thank you for the class. And question is, you mentioned that there is like bhakti path or real bhakti, and there is empirical path, empirical way of like self-realization. So could it be? And also say an empirical bhakti mixed with jnana, karma, and yoga, you know? Yes, maybe that is the question. Could be our bhakti like be empirical? What we practice now, could it be our mistake? Yeah, it's a very good question. It's in one sense empirical because we have to endeavor. We cannot say, okay, I'm now in Krishna consciousness movement and I am practicing, I'm initiated, so everything goes automatically. No, you have to endeavor. You have to follow sadhana bhakti. Given in our Bhakti Tantra books like Nectar of Devotion, so it's a science, and we can say it's empirical. Especially sadhana bhakti, Vaidhi bhakti is in a sense empirical or mechanical, because you have to do it. You also have to do your part, but it's not the goal. The goal, therefore, is not, we should always keep in mind, is not to just become mechanical bhakti yogis, struggling all the time with our senses and with our sadhana, and in this way blockade ourselves to make further progress towards the bhakti yoga ladder of raga and bhava and prema. As described in Nectar of Devotion. So there's has three levels. It's sadhana bhakti, bhava bhakti, and prema bhakti. Bhava bhakti is practically prema bhakti. And sadhana bhakti is divided into two, Vaidhi and raga. So ultimately sadhana should lead to prema. But if we only struggle all the time, you know, in the empiric way with the sadhana, and we cannot ultimately make further progress, as Srila Bhaktivinoda Thakur says, in the bhakti process of attaining prema, then we just remain always on the platform of mechanical bhakti process. And always struggling, therefore, with the senses going up and down. And therefore, the ultimately the sadhaka, in Vaidhi Marg, we learn how to engage in Sharanagati, in
surrendering process, sixfold, that ultimately also leads to attachment and to prema to Krishna, as also explained in the Sharanagati book by Srila Bhaktivinoda Thakur. So we should always keep this in mind and see the bhakti yoga process as a help of purification, so that we are ultimately come to the threshold or to the gate of bhakti, where from that on everything becomes more natural. Then everything will become. Then you fall under the influence of Bhakti Devi, the energy of Bhakti. And that's then mercy. So and then everything goes more natural. Then in the beginning, a struggle. You have to be careful, but then with the time it becomes natural, and then it becomes spontaneous. And ultimately, you do it out of ecstasy and prema. That's in short, So sorry, I cannot explain so much. Вопрос был такой, вы говорили, что бхакти может быть смешанной. Она может быть гьяна бхакти и йога бхакти, то есть эмпирическая бхакти. Можно ли сказать, что мы тоже в какой-то степени практикуем эту эмпирическую бхакти, то есть практику за счет своих усилий? Гуру Махарадж, или это ошибка? Гуру Махарадж говорит, да, это так и есть, и это очень хороший вопрос, потому что наша садхана, она действительно первое время зависит от наших усилий, и в этом и есть наш эмпирический путь. Мы должны прилагать усилия, и в этом смысле наша практика является механической. Однако мы же не должны говорить, что если это бхакти, если это милость, если это процесс, который совершается не нашими усилиями, а сверху к нам не исходит, то мы должны теперь ничего не делать, поскольку уже получили инициацию, мы уже спасены, мы в искон. Это неправильно. Мы должны все равно прилагать свои усилия и должны делать свою практику, свою садхану. Однако здесь есть второй момент, что садхана бхакти, она в конечном счете должна привести нас дальше, то есть к рагге и бхаве. Суть в том, что мы не должны постоянно бороться и прилагать эти усилия, совершая свою садхану. Мы должны видеть дальнейшую цель. И если мы практикуем эту садхану, она рано или поздно должна привести нас к более, то есть дальнейшим ступеням. Садхана – это практика ваидхи и практика раги. И что мы будем делать? То есть если мы не сможем перестать то есть на уровне борьбы, здесь нужно практиковать шаранагати. Это как раз тот способ, как мы можем перейти к этой милости. И вот это шаранагати, которая состоит из 6 этапов, оно ведет нас уже к привязанности. И тогда уже вот эти дальнейшие шаги, это ручи, и бхава, и према, уже в нас развиваются. И это мы должны понять и понимать, что от наших усилий идет дальнейшее развитие бхакти. И дальше, благодаря нашим усилиям, мы естественно вольемся в процесс бхакти, и она будет уже естественно влиять на нас. То есть сначала идет борьба, усилия в садхана бхакти, а потом уже мы вливаемся в этот естественный процесс. Вот это наш путь. Это вкратце Гуру Махарадж говорит, хотя можно говорить очень много. You told more than I told. No, Guru Maharaj, I wrote down. I hope Russian is longer than English. Yes. Thank you so much, Guru Maharaj. It's okay, you're satisfied? Yes, it's very satisfying and inspiring. Thank you, Guru Maharaj. Okay, Hare Krishna. Good then, maybe that's it.
Guru Maharaj, can I ask additional question to this explanation? Yeah, please. Because as far as I translated and as far as I understood your speech, that the step between this fighting, when we fight and struggle with sadhana towards bhakti, is like a bridge is sharanagati, as far as I heard your words. Yes. Is it proper? Yes, there's the sharanagati in Vaidhi, and there is sharanagati in raga. Sharanagati is always the key. Without sharanagati, there is no progress in Vaidhi and not in raga. In the beginning, sharanagati we do preliminary in following spiritual master and by executing the order what he told and or gives direction what he gives, and also the direction of Shastra. This we do without a realization, without taste. Maybe a little taste is there, sometimes more, sometimes less, but we do it out of duty. And even maybe we have to say also a kind of fear, because we think or we consider, if I don't do it, then maybe Guru will be not happy, Krishna will not be happy, then I will become punished, I will get reactions, I will fall to hell, or have to suffer. So in sadhana bhakti, this kind of fear can be there, and therefore it's an obstacle. It's an obstacle what we have to overcome, because there's no need of fear. There's also no need to be a rascal and to feel guilty, because Krishna understands our condition, our nature, our desire, even more than we. And he is always ready to help. At the beginning, he waits that we're doing from ourselves, our part, and then by himself he helps us, and also through the process and by Vaishnava mercy. As will be later on, then next time we will hear about Kapila Dev's explanation of the association with devotees as a key of further progress of bhakti. But we cannot appreciate devotees if we don't have a purified mind and heart. Therefore, first we have to have a preliminary purification going on. It's called also tapa, so that we can appreciate association with devotees and also accept Guru and follow Guru instruction and become initiated. This is all this process of sadhana bhakti. So in the beginning it is mechanical, and even out a little of fear and respect. So can also be healthy, but have to be very careful that we don't become blockaded because of too much fear, too much respect, and or complex. So I'm anyway useless and no chance. Yeah, okay, no chance, but still I have a hope, and I will endeavor and try to please spiritual master and try to follow this process, and I will give everything that I can, despite my nature and my weaknesses and difficulties, but still I have a hope. So and then for the mercy, and that will come if we are continue. Then with the time it becomes more easy and it becomes natural, and then bhakti becomes like your nature. As you think now my life is natural, so bhakti process will become very natural for you.
Да, вот я задала еще. Can I translate, Гуру Махарадж? Yeah, if you can remember. Задала еще дополнительный вопрос, то есть правильно ли я поняла при переводе, что от этой борьбы за садану к бхакти у нас есть как бы такой переходный момент или способ перейти, это шаранагати. Это и есть тот способ. Гуру Махарадж говорит, да, это именно так и есть. Шаранагати бывает тоже двух видов. Шаранагати в процессе ваидхи и шаранагати в процессе раги. Поэтому наша шаранагати в процессе вот этих наших усилий в садане заключается в том, что мы просто предаемся духовному учителю и просто выполняем то, что он говорит, даже без вкуса, а просто из чувства долга. Иногда мы выполняем это из страха, но здесь проблема в том, что не нужно постоянно тоже блокироваться этим страхом, что если я не буду совершать садану, то я пойду в ад, или Гуру и Кришна будут недовольны. То есть Кришна, он видит наши усилия, не нужно его бояться, он также идет навстречу и также помогает. И рано или поздно, даже если мы совершаем свою садану из страха и из долга, Кришна проявится, и он проявится через преданных или сам по себе. В общем, и следующий этап, что садана, она дает нам очищение. Потому что без очищения мы не можем общаться с возвышенными преданными. И следующий момент, Гуру Махарадж говорит, что не нужно себя чувствовать таким бесполезным, что я вообще ничего не могу, у меня нет шанса. Да, шанса у меня нет, шанса у нас нет, но мы должны все равно с верой и с надеждой продолжать этот путь. То есть так или иначе, вначале борьба, а потом мы получаем этот результат, и бхакти просто становится нашей естественной жизнью. Окей. Okay, good. Okay, what do we Indira? It's very important question that you answered now. Thank you. Okay, good. Hare Krishna. Thank you, Guru Maharaj. Good, thank you. It was very interesting. Да, это очень интересно. And in general, these Kapila Dev teachings and Sankhya Bhakti Yoga, it's very important for devotees to understand. И вообще вот эта часть Бхагаватам, учения Капилы Дева, Санхья Йога, это очень важно для преданных, чтобы они в этом разобрались. Also if we don't have these guidelines of Gyan, of analytical understanding of what's actually going about, to understand what is material nature, what is spiritual nature, what is our relationship, so we cannot really functioning with holistic, we say holistic with body, senses, mind, intellect, and the soul in the process of Bhakti Yoga. Потому что пока мы не разберемся подробно, как устроен этот материальный мир и что представляют собой эти 24 элемента, то мы не сможем все это собрать воедино, наше тело, ум, разум, душу и действовать в преданном служении, пока не будет этой четкой картины понимания. So therefore, keep in touch, join next lessons, lectures also. Поэтому давайте к следующей лекции тоже присоединяйтесь. So we all students of this process given by the Bhagavatam and by the great Mahajans and the great realized personalities. Мы все ученики в этом процессе, которому нас обучают великие махаджаны и великие самоосознавшие личности. So therefore by regular hearing and attentively in association of devotees, then this becomes more and more sweet and crystallized, real. Поэтому благодаря регулярному слушанию и общению с преданными, эта тема, это образ жизни вообще станет для нас более сладким и встроенным в нас, реализованным.
Good then. Hare Krishna. Thank you very much. See you next time. Hare Спасибо. Krishna Maharaj. Следующая лекция. Thank you, Guru Maharaj. Very much. Very interesting. Thank you. Hare Krishna. Thank you all. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Thank you very much, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Guru Maharaj. Hare Krishna. Thank you. Hare Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Bol. Hare Krishna. I'm hanging up now, okay? Все, кладу трубку. Hare Krishna. Харе Кришна.